Date yake ndi 30 March 2025 kuchokera ku Times Television TTV. Tafikanso ndi program ya Hot Current. Program imene timabwera pano ndicho linga chokuti tilankhulepo pa nkhani zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno. Ndipo tikamalankhulapo pa nkhani zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Dzina langa ndi Wanderer Msisia Nkhwendavi ndevu zamwaye. Komanso talandira chimwene anga avayana chunga amaphang'ombe takulandirana amaphang'ombe. Mbali yawo kuli amsuku Jona pamkuku amsukuluzi takulandirani amsukuluzi. Odi mwezi waoneka lero kuti amaliza kumano I know kuti mandi holiday. I don't know, I think yes, my official holiday because I think in South Africa they wrote about sighting of the moon, I think. Yeah, so okay. As I was coming in the studio, yes, I think in my forums mwina amona oti ena kuoneka, yeah, ena sudaoneke, yeah, I hear jakumangojuko ena ambakale amasula, okay, so yeah, but I think in the mamva confirmation yokuti mawa ndi holiday chifukwa chokuti lero I think ndio utakhakuda kumalizisa something like that. But anyway, timafuna tikufundeni zabwino zonse pamene mwamaliza holy month of Ramadan kuti yayi tukondwera nanu. Nkhani zimene tikufuna tikambirane mu program yathu ya lero zilipo zitatu. Koma tisanatero tithokoze banda. Banda anali kumulanje live kumene Times Television imatipasira msonkhano wa UTM. Ndakusanzika kumene kwa mapanga handover ku studio kuno kuti I know kuti mu studio mwa Pankoko achunga komanso Msisia ari ready kuti atipasire kuti kalentia zikomo kwambiri banda. Ndeti mati nkhani zitatu zimene tikufuna tikambirane mu program yathu ya lero ndiyo kuti zomwe andale akulankhula pokonzekera chisankho cha pa 16 September tizimvetse bwanji. Tikuamva ndithu pompano timamva akabambe komanso ambiri a UTM amalankhula, a DPP na anali ku Kasungu ku Chatoloma uko, komanso tikumamva even a president ajakwera dalankhulaso, tikuamva asogoleri azipani zosiyana naonanso atupere anapanga misonkhano yawo ingapo akulankhula zoti tizimve bwanji zimene akulankhula atsogoleri azipani zosiyana andale in general. Nkhani yachiwiri tukamba za chiwerengero cha zipani zokwerabe mdziko muno. Panopa tili ndi zipani 23 zimene zidachita register ndi a registrar of political parties. Nde 23 parties atakhala kuti aliyese akuziguguda pa mtima kuti afuna kuima nawo pa chisankho ndoti khandi 23 presidential candidates azipani nanga ma independent akhala angati. Mukuziona bwanji zimene zizi in terms of ndale zathu. Yina tikuunika ndondomeko ya zachuma cha boma kuyambira panopa pa 1 April lachiwiri laliwisiri kufikiranso March chaka chamawa. Nyumba ya malamulo yavomereza ndalama zimezi 8.4 trillion. Yes, yes. 04 or 07? 004, right? Anyway, we'll confirm that. Over 8 trillion. Yes, over 8 trillion kwacha. Kuti tiyendesere chuma cha dziko kuyambira pa 1 April mpaka na March 2026. Kudali zotsutsana komanso zogwirizana mwachidule zokhala bwanji timve uthenga ochokera kwa ma proud sponsors athu a Sellis Enterprise. Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Somba in the Sellis Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sellis Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. Kuthokoza a Sellis Enterprise amene amatipatsira
program ya Hot Current pano pa Times Television komanso ma platform ena osiyana amene mukionera program imene iwowa amagulisa katundu wa stationary komanso wa electronics ali kuzomba komanso kulilongwe. Tiyambe ndi zimene akulankhula anthu andale chifukwa chokuti September 16 ndi tsiku lalikulu kwambiri mu mbiri ya dziko lino chifukwa tikhala tikuponyaso voti ina kuti tisankhe amene atitsogolere for the next 5 years. So tikhala tikusankha makansala, tikhala tikusankha ma MP, tikhala tikusankha so president. Nde anthu ali busy. Ena pano tukamba pano ma primaries apanga kale kuti aone kuti kodi candidate wa ukansala ndi ndani, candidate wa MP ndi ndani. Padakali panopa chithunzithunzi chikumaonekaso kuma president kuso tikumaonaso ndipo pompano anthu akhala kupereka zikalata zawo zimene abungwe la Malawi Electoral Commission akhala kuziunika kuvomereza ukandidate iwo kuti yes inu mukhoza kuyimira ndipo akaprintidwa mu mapepa aja timati mabaloti kuti amalawi azizasankhapo. Timati tiunike so far mauthenga amene akuchokera kumene kuku ndikuti amalawi azimve bwanji zimene zachunga. Tikuyamba ndi inuyo ochunga mauthenga amene akulankhula anthu andale pa chisankho cha pa 16 September mukuzimva bwanji? Choyamba asogoleri onse akuyankhula moonesa kunena kuti afuna aime pauka. Sindikumva wina aliyese amene akukamba makazipani zikulu-zikuluzi amene akukamba ndithu monena kuti mwina afuna kuti agwirizane ndi wina andi ali willing kuti mwina akakhale wachiwiri kumeneko. Aliyese akuoneka ngati kuti they won't take the mantle. Of course ayankhulapo mbali zonse zomanena kuti we are willing koma willing wakeyo womakhala ndithu in small font. Mau ochepa zedi koma kwakukuluko aliyese akumanena kuti athakuwina. Ndiye ndikutha kuona confidence ndikuti aliyese tamva achakwera amene amayankhula kulilongwe msabatai amene amanena kuti ena mwakonzeka kuti mfuna muzipitiriza muzabe munkaba sizitheka chifukwa ndili pano mpaka na 2030. Taona ponse chidwa pomwepa lero lomwe obanda anali ku mlanji kumeneko. UTM akabambe amayankhula kunena kuti pa 16 tuzavota pa 17 Brian anachita onena choncho. Pa 17 Brian uzandifuse atizakhala kuti fe tili mboma. Amayankhula ndithu monesa total confidence. Mukamvaso adadi naonso APM ku DPP naonso akuyankhula zonena kuti he's forming the next government. Monanso ukuti amayi wina aliyense akuyankhula motero. Ndimaona ngati kuti amayenera kungotero fanda asogolera zipani. Nanga asogolera wachipani uzinena kuti ife tikuona kuti tuluza kumabe TSS sunga yankhule motero. So Fajani sindiko sunga Fajani. Are you sure mukufuma ona weka kuti ineyo siningapambane? Yes. Koma sukuti ningofuna ndione ndikha position yanje. Are you sure osewa ati akayima? Aliyesede akunena mona ntima kuti apambana kapena ina injongophera awemba. Ine ndikuona ngati njophera awemba. Chifukwa ena akudziwa zonena kuti ma chances zawo opambana they are very slim. Koma afuna kuti automatic psychological warfare. Kufuna kuti anthu maganizwe awo owasatira makamaka. Komanso iwo amene sakuwasatira nyumwisa. Timati nyumwisa kumpira kuti. Yes. Kunena kuti amene takonzeka ndipo tikudinda. Ukudziwa zona defender wana memma mdalira wavulala sakasewera. So izi ndi ndale koma in terms of the messages mauthenga amene akutuluka muona kuti ako opposition almost onse akukamba za chinthu chimozi nkhani ya chuma. Sizi kuyenda nkhani ya chuma. Panopo even muona kuti mwina nkhani zina zimene amazigwisa ntchito kumbuyoku they are not as pronounced. Zachikangawa ndizina zone they are not as pronounced. Imene ili pronounced issue panopo ni nkhani ya economy. And akudziwa zonena kuti ndi imene amalawi ambiri akudandaula pa ground. So nkhani imene opposition akuitenga akabambe apanga ngakhale pa public lecture nkhani yake umakhala za chuma. So ku opposition nkhani ziko laonongeka ife tizakonza chuma and tisankheni ife we are the solution. Kuboma iwowa akumasichita compare ndanzawo akumbuyoko. Mauthenga MCP akumakhala onena kuti DPP ankapanga zakuti. We are better.
komanso iwo akumachula mawu aja kuti chakwera believers so nkhani ya misewu ija ikumavuta ku MCP akumayikoka, nkhani ya megafamu akumayikoka, so nawonso akuyesesa kuti auza amalawi kunena kuti we have done it and we can do better, koma kwambiri ku opposition akumakhala with an easy message to sell chifukwa on the ground economy sikuyendayi. Abankuku tili pa nthawi ya zisankho. I've never seen any government kuna kuti ife guys ndeti kulongeza tikupita. They always believe kuti abanga bwino akhalabe. Opposition however imakhala nayo kubwera pambayo nkunena kuti inu mwalephera tibwera ife tibwerese zina. Zimene zimapangisana kuti ino munthu kunjako akhala kumanena kuti kodi ndimve ziti ndigwire ziti. Tikamamva anthu akulankhula onsewa nkumanena kuti ali ndi interest ya Malawi ndi amalawi at heart. Tiziyamva bwanji mauthengawa pankuku. Ngani yovuta kwambiri yosautsa. Koma ndimaona ngati kuti amene atakhale cheru kwambiri this time around akhale ovota. Ndi amene akuyenda kukhala ndi cheru kwambiri. The problem is kunena kuti chilichonse chimene akukamba wandale today there is nothing new. Kulibe chanyuwani in the sense kuti amalawi adamvapo zinthu anthu akwauza nkwalonjeza zinthu. Munimvesesani? Chabwino. Maboma akumbuyo yapano nthawi ya campaign ngati iyi kumabwera anthu amene ukamaona kunja amaoneka kuti ni nkhosa ndithu nkati alafisolusa, koma kamala nkhula today umaona kuti paliti mtsogoleri apa. Ako opposition ambiri amaoneka master kwambiri akhala kuti ali kunja kwa boma. Ndipange compare mwina zipani ziwiri kana kandipita zimene sidalamulirepo. Chabwino. MCP ndi DPP. MCP tikamati tukuvota so pa 16 ndiye kuti tayiona. Today sapo mbuyo mkumatoka pano matipati 5 years from 2020. Yes. Ndiye kuti president yo komano aphungu ndoti tayaona kuyambira 2019. Ndiye kuti achakwera akamabwera ndi boma lawo kumabwera akatsekula pa 14 July campaign. Ndiye kuti amalawi ali ncholemba kale taeza. Chabwino. Titaeza tapeza easy. Right. Whether positive or negative, whether they deserve another vote or not, amalawi adzakhala kuti ali polemba. Right. DPP ndiye kuti 5 years ago munali DPP. Nawonso amalawi DPP kamadza bana kumadza lankhula kuti tivotereniso. Ndiye kuti already akumayangana DPP, what did they do while on government? Zimene akulankhula lero zimene akachita nthawi imeneyo akuzipanga mare mwantundu wanji. So zipani ziwiri zizi zimene zalamulira posta chedo apa tikakhala kufika pa 16 zangolandira na posta chedo apa. Ukati upange check bwino uzayiona kunena kuti ngati DPP ikumachita phuma ndiye kuti imachita phuma ndi MCP. Right. MCP ngati uchita phuma imachita phuma ndi ya DPP chifukwa anthu angolandana atakhanga ndi mkazi bomali ndiye kuti angolandana mkazi chapompano. Right. Ndiye kulino kupindirana mashati. Right. UTM sinapange govern kukhala kutsogolo ngati yoyo. What do you mean? Sinakhala patsogolo mutose mujasi. Ukamba nakasama akaliata kuzaluli. Osati akaliati. Ndo iya tukamba ndiwe. Ukamba president wa UTM sanatsogolere dziko lino. Okay. Koma boma adakhalapo. Anakhalapo. Do you think they count their stay with Mutosem? No. Ama welengera kuti if you listen to them, they will tell you kuti they are not part of the MCP failures. Zimene zikuoneka pakati pano. Amona ngati kuti they were not given a chance. The successes they were part of. The failures. No. That's how hypocritical they are. Maka hypocrisy yatu ndotewo. Kuti chiyakha kuti choyipacho ndiye kuti MCP mupanganoka. Right. Chiyakha kuti tapanga deliver ifeso tidapanga nawo. You understand? Komano ineso ni manena kunena kuti atikanire kwa thunthu. Ndokamba zipani zimene zinali mutosa. Yes. Fa ena chakachakataji, ena chakachinazo. It means kuti for the past 4-5 years mbanja mamenyana komabe matakuba maja siba maja mulimotsi. Yes. So UTM so panopa
zipani mwina zitatu zimene zalembesasi zimene zanyuwani makamba so za PP because kuna Joyce Banda I mean so she governed this country you ngati council patsogolo this time around na usafuna so kaba patsogolo ndekuti Malawi they would be able to write ndikamba kunena kuti izi zinthu zichwazi people would look at their track record munalipo inuyo munapanga chani so wapp akamabwera through Joyce Banda ndekuti tifunsa mai tatipatsani CV yanu during nthawi yanu yaboma amuthalika tipatseni CV yanu mudapanga achieve chani mu nthawi yanu to warrant another 10 this time around achakwera ndi boma lanu mufuna sombwereso what have you done 5 years apita so Amalawi chimene ndingango apempha nchonena kuti adzipanga assess izizi UTM and other political parties including PDP anankhumwa Chehana Afodi amayi azimayi anyama auja asungwana pali amayi asikana ndi anyamata ndikuuza chipani chanyuwani chipani kuti mesa tikuchula zipani zisiko muno simba kaya mali simba kamatani simba kamatani bali kuti simba ya no kwa pansi pa simbo pali maonena kuti no shaken koma pali jasu jayo ndi chikandi sindu chidziyo koma no pali zazu zinaito maima kandi chisindu kuziyo I can find out during the break ndimande mani akuti zipani zimene sizidamulirepo ziziyangana kuti kodi amene analipo mbomawo azathuwa apanga chani because wayana swana nena kunena kuti at least athu mabwera ndi a fresher message package yawo idzonetsa kunena kuti iwo nganyuwani iwo they could be different because sana eselwe boy unfortunately mwina zipani zambiri zimene sidayesedwe nzazing'ono zimene timanena kuti tikati chipani chaching'ono timanena kunena kuti one representation yawo parliament two mwina so sana pangeso compete pa national elections mene PDP sidapanga contest chama nefumbo je sidapanga contest so palizina zake zitumene kuti zing'ono in that context so osali zing'ono for the brother balibe anthu iyayi atokorani ndi anthu so ndimanena kuti chachikulu nsinko chimene Amalawi ayang'ane track record mau okha ongolankhula we have had sweet talkers in this country vying for pa councillor pa MP pa president olankhula people majoring in talk shows just like that put them in government you see they are kulepera kumbwita mbwiting amapang'ombe achakwera ndi timu ya MCP sakugona kuti Amalawi apaseso mandate ina for the next 5 years and Amalawi azafusa mafuso chifukwa chani DPP sikugona panopa believing kuti MCP should not continue, they should come. Malawians must ask them why. Kaya ndi PP, kaya ndi UDF, kaya ndi UTM, kaya ndi Petra. Tinaona so Petra napanga so press briefing posachedwa pa. They're still there, they're telling people we're still here, we know we have the solutions. Now, the issue here is there is a voter. Already tikumanena mobwereza kuti we have not created the excitement mene makhalira nthawi ya chisankho kuti anthu kumale phira kugona tulo kuti kodi chisankho tiponyaliti chifukwa chokuti ali ndi china chake chimene afuna kukwaniritsa. These are elections that are coming because nthawi yake yakwana. But people are not as excited as we have seen them before. What the headache imene ali nayo munthu amene adalembesa, because now we'll be talking to those that have registered. Chifukwa amene simunalembese iniyo mutha kumapanga zina basi wela dibawo zone azina. Now we want to talk to people that have registered. The dilemma that they have, what is it that they must say? Ajona kunena kuti this is the time people come and they tell us things. Apange bwanji, who should you trust and why? Have you wondered, ndifuna ndiyankhule ndima ino amene munalembesa kuti mukaona anthu onsewa andale amene ali mboma, amene ali kunja kwa mboma, kalikiliki wawe munayamba mwazifunsapo kuna kuti kodi kubamako kuli chani chimene anthu amalimbirana mpaka kufika pone lomena kugulisa nyumba kuti mpaka na alowe mboma kuli chani kumuma adafuna tumikiratu inu unduza zonena kuti ntchito yochita mpaka anthu kumachita kunena kuti no kosa gona usiku wonse na Malawi amene kumuziwa ine
kumene konde kuti kuli china chake chabwino kuli something mapwefu kuli mapwefu kumene koko kuboma. There must be something. Now Amalawi zimene ndikufunsazi anaziziwa, and that's why Amalawi ali pa dilemma, because Amalawi azindikira sopano kunena kuti timagwirisidwa ntchito, we get used. Umuona nzako ndithu wamuthandiza kampeni akula kumene kuchako foni yako sayankha anakuiwala amaza kukumbukira chisankho chakhalu chayandikira. Right. Now this sizuchitika pano pokhayi ngakhale kumbuyo nda Malawi sopano anasuka kumasoka anasamba afika size yomane inde ndale zini mbale wanga kapete madziwana zabwino zonse akumati good luck, we wish you all the best. Kwa kuntimaku akumanena kuti sinifuna kugwirisidwa ntchito again. Now akatolika analemba kalata posachita pano amanena kuti ayi nkhani zakhasono yosankha the lesser devil, andi kuyankhula kwawo kunali ngati kuja kovomereza kuti komati tikaunika sikuti tikumaona kuti pali angelo kwenikweni onsewa awa mwina ndamba limozi ndi anthu olephera, koma mwina titenge munthu amene ali olepherako bwino ndi zimene ankakamba akatolikato lesser devil. But that should tell you kunena kuti even anthu amene anachita register wina bwana wina pompano pakampani napita ku office kwake ndakunena kuti ine ndisondamba kupanga debate zoti ndikavota olo munthu mutandipanga offer mutakugulisa kadi yanga kuti achule simwakhulupirira kunene ndani. But chimene amathandauza inali frustration, amathandauza frustration kunena kuti akaona ma candidate akumangoona kunena kuti uku kuli mavuto uku utalewa ipange SWOT analysis kumangoona kuti pa negative zipo zambiri zolephera. So Amalawi zimenezi akuona koma mwina nkhani ndiyo ngonena kuti amene tingampange ali nkhasako ndi zimene zinachitika apo. Amene ali nkhasako kuti mwina dziko lathu litha kuzasuntha ndi amene atavotera Malawi. You should know inu andale kunena kuti mwayifikisa dzikoli pa mlingo onena kuti people are hopeless in politics. Anthu ataya chikhulupiriro ndipo akumatha kuona kunena kuti even iwo amene amakhulupirira in voting akungopanga choncho because of duty, kuti kupanga because you want to be a good citizen. Koma ndikuzani kuti even in nthawi yokavotayo alipo ena amene azikapanga bad decision mmene muchamo kumana kuti koma mwati utiyo. So as far as I'm concerned, I feel like ndiyambe kuboma IMCP munali ndi opportunity for 5 years. Izizi sizinakakhala zovuta by now bwezi anthu akumanena kuti ayi sizivuta aya. We shouldn't have had this debate. Now I know kuti aliko ena amene kuti boma ndilomweli and kwa iwo anapangale decide. Koma ndikunena anthu amene ali independent oti amaganizira and they are not swayed by partisan politics yonena kuti fota amachokera kuti alipo amala ambiri amene maybe they are not convinced this mene mwapanga in this 5 years. Anthu so amenewo akumati akaona DPP ndikumaona mene dachitira aumaka ndaso mutu ndikumanena kuti pali maso pa challenges ena akaona mwina kuzipani challenge. So pamene popo ndikunene ni so kuti musamalekeze pomwepo. Yes, ndimafuna ndipite ku UTM. Ndimafuna ndipite ku UTM. Now akapita ku UTM akuti ife tikumati ngati kang'ono. Exactly. Koma mukauti muone even ku UTM anthu ambiri UTM ija ataki ikafika kumbali ya akabambe akumachita bezi zonse zimene zakambidwa zoipa za iwo zimene za ku Reserve Bank for example zikumakhala ngati kuti nza UTM kuti kaya mnachita falsify ma numbers whether that was proven or not. Koma muone kuti MCP manager akumayikunga kwambiri nkhani manager ya ku Reserve Bank zonse zolakwika za iwo ku Reserve Bank akumazichita amplify. So in terms of UTM sitinganene kuti ali ndi experience on the ground because mboma mutonse ngakhale dali tonse koma sinali ya tonse iwowo sikunali ni mphamvu koma kuti anene kuti sana adyeko mboma ndi akuna maso chifuka maparastatos angapo anthu ayutema analimo kumaembase anthu ayutema ena anaponyedwa komanso ngakhale ndi thuti maulendo taboma iyayi maminister achitapo akali atiwo ajapo toza minister mkhani ya tonse but maybe anthu akachiona ngati chipani akumaona kuti koma nthawi ya malemu achilima these people were not able to amass so many figures. The most they got was 1 million and I think mostly inali kumpoto kumana pesa most of the votes ndi anthu sukuta akumawe kwambiri kuti they can compare mwina ndi DPP komanso ndi MCP koma in all fairness nimalize motel
Amalawi onsewa they are candidates aoneni pamaso a objectivity. Let's objectively discern. Inu amene mapemphera amanena kuti amafunika mzimu wa chiziwiso. Amalawi nthawi ya chiziwiso ndiye khale ino. Chifukwa kuti tipusisidwe muchisankho chimenechi ndiye kuti zikoli ali ndithu lipita kumavuto. Thank you very much. And mukimika nkolo mupangeso comment ku PP, mupangeso comment ku UDF awakambapo za MCP, DPP, ndi UTM because amayi so tikuwaona pafupi ndi pafupi kupangisa misonkhano yawo, anthu akuduluka, anthu akumakamvera. UDF tinaona natulukaso apa atupere muluzi kupangisa misonkhano. Mupangeso nanuso mupange narrow down kwa zipani zinaziso. I wouldn't kupanga narrow down specifically. Right. I wanted to make a general statement. Kuna kuti pamene makamba za track record. I still want to talk about that. Kuna kuti program ya hot current. Yes. As times goes by kuti ikamafika mina kutamandira kuchisankho. Yes. Idzakhale so ndi mpata omathandizira kupanga analysis atundu wina omabwesa ma graph apo kunena kuti tiyerekeze kuti chipani china chilichonse mu nthawi yakeyo aspect E inali atundu wanje aspect ingana kuti aspect ya economy anapanga bwanji employment aspect ya employment anakhala bwanji if you can have genuine figures, not cooked up figures, yes. Genuine figures. Nkani yokuza ndi inflation. How did they manage it? Nkani yokuza ndi the health sector. Kodi munthawi ya adalemba anthu. If we can have those figures and panga talk about that's for those that have been in government. Yes. How about those that haven't been? And makamba is I wanted to talk about the track record. Okay. The makamba kunena kuti amene sandakhale mbomawa. The advantage that they have is what to manena kuti if last time they can promise. If they can, at least they can promise. Kuti fedi koza kupanga chakuti anthu ane akuti maybe pamene panopa akabera wa PP UDF mwina nkutani kwambiri makabera wa PP DPP ndi MCP akanena kuti tekeze mwachitsanzo wa MCP arabera solo kunena kuti if tiye banthu this time around ka 2 million mngati voteranso atazina kuti 1 million jena enda banje kaya kubera kuti ulendo nakamuzi jaka yankangati anthu adzi makabe compare ndi promise ine nene do akajika ngati kukusuka kabera phone nokobera kachitsanzo kunena kuti anthu adzi yakana be mbuyo kuti what did you do so zipani ndikubalaza bwerezana suriso ndikuzikhumbaso kuti kapena kuti iwonda zikulu kwambiri mando kambe kuti MCP ndi DPP they'll come under microscope kwambiri chifukwa ndamene angosinthana chaposa chidwama koma ndibwerezenso kunena kuti ineyo mena makamba za lesa devil and I'm praying for a day this country shall have a leader amene ati adza purely beyond party politics okuti wa DPP atamona kuti ngwa MCP candidate iyo koma adzinena kuti there's a candidate here wa afford akamona wa UDF aizana kuti ine ndo afford koma there's a candidate here pachiplay hapa you understand what I'm saying because we had bingu anapanga pozi menezo temene adapeza kuvoteredwa over 50% plus 1 achewa akukasungu samanena kuti swatu ngwakucholo sinchewanza tu ndimlomwe tisamvotera amango yangana kuti what deliver bwanji. I mean, you're reminding me of what is happening in the Amumba. Exactly. Mumba, whatever it is that is doing, and believe you me, pale Antoine asa kuilizana naye, he has his own style of how he's doing it. Of course. But you hear people that are saying, "Kuti." And in opposition. Yes, how defending our winner, Boma, we are coming. Why is that so? Is it because he's standing with the people? He's seeing things, and he likes saying kuti people over politics. And is he looking at and beyond? Amala is so gone. That's what nimafuna so nipelekana neso chisanzo chomwecho. Yes. But then I was like, mwina tuone kanga tukumpaka glorify. But here's the point. Here's the point. Amala is and hogona. Amumba zimena kupangazo and hakuona ni maso. Right. And even what DPP kandi wachipani chanji akutakuona akumata upanga ma comment even pa social media kuna kuti kuma Mumba ni machine kuna amene timbwerekere amene timutenga pife
meaning kunena kuti munthu akakhala kuti akupanga zanthu zabwino, you don't have to use the party politics in order to get into power. Anthu atati chinthu achione kuti ichocho chikutheka ndipo uyoyo apanga zotithandiza, Amalawi nkotheka kumusatira munthuyo ndikumuvotera ndikumutenga kuti akhale mtsogoleri wawo. So this should be a lesson kwa inu amene mmaona ngati kuti nthawi zonse mphamvu mmayenera kuzitengera makaka andale. There is a limit. Even akuchipanaja amayankhulana kuseliko kuna kuti amwene nanga kuti ndi wathu tipanga motani koma apa ndetu kukalanya amatero amayankhulana. That's why Malawi sikupita kusogolo chifukwa cha ndale za zipani ngati zimenezi. Tsukuluze modeli. Yes, makambaza kuti rising on a national interest. Yes. Do you know kunena kuti ku DPP kuli anthu ena amene akumaganizira 2030 nawonso amthayika kadzasuntha adzayimira. Yes. Ku UTM akabambe tukhubi atozepeta aliponso nthawi imeneyo koma even ku MCP achakwera zoti sazakhalaponso. Mina so ku PP just sazakhalaponso. Now alipo anthu ena amene they are more into politics kwambiri to the extent yonena kuti they don't have a national appeal. Yes. Amangopanga appeal kuchipati kwako okuti olangonera from your president anthanda kuti iweyo dziko umano kuchipani kwako kwamakutenga kuti ndiwe katakwe ndiwe ndolo chifukwa umapangaza kuchipani. You understand what I'm saying? Umano kuti ubwere pa national level. Malawi akuone mena kukuonera kuchipani kwako. Just recently, yes, there's been a debate kuti Pasua akusiya banji chimwemwe idada akusiya banji ndi people say not yeah but my player ena pa level my player club. So kulino ma player and national team. So alipo ma politicians ena again they only make sense at party level. Yes. Now alipo ena they are national materials. Kwa mwana kuti anthu adzigwirizana kuti akopanga use mdzadziko. Chuvuta ndipati kuti mmene apangira muti avitumbiko mumba. Apasire matenda abwino anzawo enaso kuti kumene koko nawso atengere ku matenda abwino ngasiphina make achakwerawo. Unfortunately inuyo ndamene mukuona kuti matenda wangabwino. Nkhani za ndale zimalowerapo. Nkhani za ndale zimalowapo chifukwa kuti ena sangafune fuka aoneka ngati kuti iwo akopera. So ndoti kodi kukopera chinthu chabwino ndikulakwa. Ndinongokuwuzani kuti ku Malawi mavuto ake amakhala amenewo kuti simufuna kuoneka kuti inuyo kuti mwatengera kwa uje ndiye winayo khanga tazioneka ngati dolo. Chinthu china chimene chimachitika uyu wadzaliti uyu. Anthu ena amaoneka ngati kuti mzipanizi ngati kuti ali ndi plot kapena kuti pamene ankabadwa atabadwa kunamveka maoneka kuti kwacha pamene kuti uyu apite kuodi kapena chala mwamba uyu. Anthu ena zipanizi amazitenga ngati personal to hold ngati kuti chipanicho ndi chawo cha nthumba. Now because of nave anthu amanena kuti ine mutandicheka magazanga exactly ine mutandicheka magazanga ndakongolesa wanda taonapo anthu ena otero akusintha zipani Malawi muno. So for me exactly for me time has come kuti Amalawi inu amene muli asogoleri muziziwa zonena kuti zipanizi zimakhala ndi malire fundo imene watulusa zanga jonapa yabwino kwambiri kunena kuti there's party politics ndiye pali national politics. Tamapangani zina zonena kuti musamakhale kusimukuona nkhope ndipo munthu wachipani china azitha kuonani nkumanena kuti koma apa pali msogoleri. Unfortunately nimamuuza munthu wina wachipani nimamuuza kunena kuti mukudziwa inu azipani mukutipweteka because you are limiting our choices. Mukutenga munthu amene mukumfuna kuti akhale msogoleri wa chipani chanucho kuti ifeyo tizamuvotere koma inuyo tikakufunsani zomwe chitakuonekeratu kuti mukunsankha chifukwa chonena kuti inuyo individually muzapanga benefit naye munthuyo chifukwa mukumusankha. Yes. Munthu atayima mwete kuti tangochita contest Malawi muno kuti Malawi amene tikuziwa kuti are good leaders muona kuti we have so many other good leaders that they can compete better koma for anthu wasali mchipani we have sidelined for ndale zathu ndizimene zimakhalira muntiona kuti munthu wowina amakhala wachipani. How I wish one day we should rise above this party politics. I don't know how because we're being betrayed by our political systems. Pamela mazaona ku the disadvantage ya sticking to party politics even though it doesn't make sense. Umoneo parliament kuchi. Umapesa kuti as a party makandi party caucus kwanuko makambirana zopoira. Komano you want to convince everyone kuti akula ku less tigulizana chichi ale saka ku less chicho chichi.
So whether the job or not, you would want to go by the party. But Jonah, kuli anthu ena ku parliament kuja ine that I have listened to. Amata akayimirira kulangula. Yes. I'll give you example. Imani ndikamamva mwanamveka. When I listen to a Bright Msaka. Adimba. Yes, you understand kuti Adimba ngakhale kuti ndi MCP. Koma MCP yo kamakhala kuti kupusha chila chake chopoyira. He's able to stand and say kuti I don't agree. And even Auche, our Msaka. Amayankhula kainali was at Thursday I was listening to parliament. I mean, you could see the Somalis. If you had a paper with you, his paper and the pen here, Nkulu, Lembereni national politicians IUTM, they list 5. Yes. Yes. Kwambiri. Zote. Kwina kumuzemba party kwina national. Kilemba kuti wangachipani uyu basi. Amapanga za chipani. Beyond this, palibanga yes. Koma wanda. Yes. Here's the catch. Anthu ena amene mwina nsawatchule dzina. Amene tawatchulawa. Yes. Chifukwa cha upanga ndale zoma nthawi zina kuzuzula ngakhale chipani chawo. Yes. Akumana ndi mavuto ochuluka. Yes. Now, enawo amaopera tukutali. Kumano. So there's a big cost imene anthu ena. So tinene kuti mwina we also need asogoleri a courage. Omanena kuti they are willing to say kuna kuti kali mundu ochamanja kamutani. Koma chilungamo ndi chilungamo, it doesn't care. Ngati chipani changa chikulakuisa basi. Adimba, for example. Yes. He has been controversial according to MCP standards. Yeah. But here he is. Now he is even a full minister. Yeah. What does that tell you? Because Antu Hamaona wisdom exactly. in what he was saying. Yes. Should we sacrifice wisdom if we want to be seen to defend it? Manjira ina. Ndekuti wisdom imene achakwera nayo mwadimba. That's the other side of your statement. Yes. Yeah. Meaning to say kuti amuthalika achakwera akabambe my Joyce Banda akona nakhuma akamakhala mzipani zaomo nakasali yesa mazikuda patima kuti ndi wina pa 16 September aziyangana mchipani mwangamu achuluka ndi mapate materials ma national materials because akakhala ministers and what they are the national assets. So I'm bidding it if they don't perform, if you check even with Spanish kwawo there are a problem. Koma you know ena amapanga frustrate anzawo. Yes. That's also another challenge. Yes. Chifukwa kuti uchite concentrate on national issues. Upeseka kuti mwina kuchipani, you may not be as popular. Yeah, look, for example, Leloli, I'm just speaking things randomly. Kudali sonkhano wa DPP ku Chatoloma. Kwasungu. You okay, so anthu akunena kuti why was Gangata not there? For example, yes. Because people believe kuti Gangata kumaoneka central region ja banga he wasn't there. Yeah. Number 1. Number 2, you see Mumba is coming in, but anthu ena ake that is making them uncomfortable. Yafika kuti kumaona anthu exchanging words. Is that good for democracy to say kuti even munthu wakuchipani kwako koza kususana naye koyera because people believe we must always do it. Hey, don't wash your dirty linen in public. Is it good sometimes Ochunga to wash your dirty linen in public to say Achunga? Yes, we come from Chemachokera to Seku times. Omazomo mukubanga iziza Achunga sizithandiza times ya. Inu ndi ineyo as a station manager for radio and TV to come here and disagree when we mean well for this institution that we represent. Quickly, guys, we are way out of our break time, but these are issues that andusanga mbirane freely kuzipani kwa uko. Exactly. Mwansanga unfortunately asogolera atu ambira metri nawo ndonena kuti samamva chizuzulu. Ukazuzula ndiwe ndani? Ndiwe ndani. Osa ndo mamidu. Kuma ndio kuma mutu. Kuma mutu ko kumapangisa nanga muntu iwonga mango khonza. Zimenazo tu. Iwonga mango ndo unatakakuza kuti suna bange bwino kana amene ndo uma mutu. Kuti bange bwino basi ndiwe ndani. Amene pelesi. Ana chabe ana utumidwa amene. Nobody has got monopoly of wisdom. Exactly. We share. Exactly. So how many times we discuss my topics since we sit down and discuss my topics. So chuma chimene chocho nena kuti chifucho nena kuti tinachita kanchifukwa cha history so there is a bit of history to this. Ine nimeona so ngati kuti chikhaidwe chathu ngati Malawi za mafumu zimene timapangira kumidzi kucha. Kuna kuti mfumu samalakwa wankulu sala kuisa ndi timakula nazo timalowa nazo ngakhale kundale. But because of that we have created ndale zomanena kuti is one sided. Mukafuna kunsusa zinthu zimakhala in a form of gossip. Mmakanena kuseli mwaona atu awanda amapanga zakuza apa alatu pamene pa ndi awanda nyamula phone kuimbira ino exactly ati manena zaine kwa kuti ukana amene ochatu amakukumbana. So
that's one of the problems, and that's why even mutati muone ndale zaka zimene zimachitika even nthawi Malawi Congress Party ndi mboma akamuzo analembapo ndithu makalata awo nawerengapo amanena zonena kuti these people gossip a lot. Kanyama chiume amabwera lero amasakamba za uyu otonchirwa amabwera mawu zakamba za uyu amanena ndithu ndipo amadandaula, and that politics unfortunately has not stopped. Nimaona ngati kuti awawa amene afuna upanga national politics, awawa afuna upanga party politics, mwina tinakakhala ndi separation of powers kuti ife ngati chipani inde tikuyendesa za chipani koma tena tizivomera kuti ena agwire chipani ena akati menyere vuto munthu amafuna kuti akhale konse. Ufuna kuti ukukhale national star, ukufuna ukhale ku party star, mapeto wake something suffers, and kawiri chimachita suffer ndi fa Malawi. The government passed my national interest amachita suffer, unfortunately. Free advice yafika nthawi yokuti muchokoche matimu, muone kodi player uyuyu akusewera bwino pachani, amene akuyena kuti pa national interest zikuavuta, withdraw them, put them at the party kuti athamangise za chipani. Those that can help you to push a national agenda that people will accept them easily. Player enaso even ulamala kwa miesa ku party uchene ni player ku division 1. Yeah, even ministers, some ministers. If you look at them, you listen to them when they open their mouths, you say, Iwe, how did you find yourself there? Yeah, chifatu munthu akamayankhula sentence yachiwiri umaziwa kuti garbage. You know, unfortunately, that's why anthu amene ati mimba mukakhala kuti muli ninjala amapanga phokoso. Komano mutu mukakhala mulibe nzeru mwina umamvera zimene akuyankhula. Akamaziyankhula sentence yachiwiri umaziwa kuti I can't have a conversation with you. Understand? Because the way to somebody's brain is what they say. Chimenene sinimamvesa wanda nchonena kuti chingwerekeza chipani chalowa mboma mudatenga kuti okay ku economics madolo a economy Malawi muno ndani ndukatenga madolo agriculture ndi ndani makosana tapanga nimpange deliver ife ndachipani we'll be supporting you from here. Boma ikapanga deliver anthu asafuna chipani chake chiti chomwechi koma iweka mufuna nonse ngokhala ku chipani dolo kujeni chimozi chipanga safa. Running government machinery ndi zina bwana chinthu chichasi chamasewerayi koma wapezeka zona tifonera kuti ku chipaniko anthu amakuona kuti yayi atati akusiye pambali ndio kuti basi ine ayi ndi kuti how come system yake ndio campaign ndife system yomadaliya mumozi. It's not a good system. No, it's not. Tipite ku break tipepese kuti topic imene tayipitisa kutali kwambiri timve uthenga uchokera kwa Sellis Enterprise tikaba amene kuti pitilireni nkhani zina. Here at Sellis Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Powerbank, a ThinkPad E4 laptop aimed with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba in the Sellis Enterprise Building adjacent to Steers. By liking and following the Sellis Enterprise Facebook page, you will also get access to our catalog. Sellis Enterprise, suppliers of stationery and electronics in Malawi. takulandaniso pamene tupitirira ndi program ya Hot Current pano pa Times Television TTV la Mulungu pa 30 March 2025. tili ndi amapang'ombe ayanachunga komanso tili ndi amsuku a Jonathan Pankuka msuluzi ndevu zamwaye nkwenda viwi chabwino makantayo kochepa aliyese 1 minute chifatifala ndi kuzachuma migwirizano ikumaza kanga ndikumveka manong'onong'o kanga ati atupere muluzi kanga takuyankhulana ndi achakwera mwina hayi zipani zinazi zikuyankhulisana ndi a DPP because akuyang'ana ngati MCP ngati common enemy zikhala zovuta bwanji kuti anthu angobwera poyera kuti apange migwirizano. Is it because of the rise and fall of Tonse Alliance? Yes. Yambe ndawa pa awamankhanga tamaonera maiso kwa inu yomashaina ababa yamba alipira malizira tonse zikhala zovuta migwirizano kuti ibwere chifukwa now kuli ma trust issues iyi ndiona ndithu who has trusting issues, who is not trusted?
in this case amene ati apange sweat to get a proper partner party nomanena kuti mugona limodzi pabedi koma kumagona udakana diso limodzi kuti kodi phone akutani nayo okapena sandudzuka nkundipanga china chake ndiye kuti MCP because anali ndi azinzawo ena okwana 8 azinzawo aja I don't know kuti anatsala ndani as we speak kandi umodzi kasi ndikudziwa koma majority of them anachokako so to convince others ukazatengirano ma stories amene do you think kuti they still have to convince others kapena kufakula anthu ena kumauza atu ena anzawo mene kuti we don't need tidusa toka 50% plus 1 imanikaenda mphule chonje and ndikamba izizi kuchokera pasi pantima MCP akama namizana kuti adutsaoka bodza lake ndikuti akulipanga satana weni mati banji ndibwelekere bata Again. MCP singali menye payo ka 50% plus 1 ai atakhala kuti bodza limenelo wina akulinena ndikuti ndi satana akulinena limenelo afunika ma partners akufunika kusenjera sudzanja munthu ameneyo chifukwa chonena kuti mu history kuchoka nthawi yakamuzuja MCP yakhale kupanga contest payoka sidawine yawina itapanga partnership ndi zipani zina number 1 number 2 zimene amanena wayana kuti how they have performed in the 5 years anazikukuda pantima ata ukhala honest enough kunena kuti we have delivered to the people's expectations if you ask me they still have my areas that they could have done better if I look at the sheet minanka uza and my promises out if you look at background pa mera kapena I kanya economy is the big one it's to the disadvantage so paoka ora ngudungwenga microphone uyende nayo town munomu chinthu chimene dzine nantu ndi kanya ya chuma sijibwe infrastructure yes tona mise winake kumangidwa rule of law taona chakwera kumalemekeza zina ndi zina kupita ka parliament ka kutani koma those things are not going to matter more ngati munthu akukaba za chuma kuti sijibwe bwino so ata kupanga struggle ndumata kuona akwagogodera ena okuntundako kufuna kupita ndithu MCP kuja mwezi kundali chositha uchitika komano amusiwa we saw what happened ku convention ya UDF mukumbukira adapanga Spanish zonse koma delegates adaoneka kuti kufuna so they have got issues so kuti abwere kumpaka convince munthu wina wake ndiye kuti pa table akwenera kuti aike zitali zijani kaka nzimalonjezo kodi malonjezo amakhala latali MCP kwenda isitike zitali ndalawa ati malonjezo atalata if you look at all these other political parties akudziwa kuti wina akagugudira right DPP as a main opposition political party now also sanga menye 50% plus 1 sanga menyoka because never my barometer ameyeda pakati yachi nobody is getting to 50 the highest DPP got was 43% okay so now also after our partners they have got an advantage to feel kuti zipani zinazi might be looking at DPP as a lesser devil in terms of the partnership ngakhale sadaone kusakhulupirika kwawo sada klubike kodi ali ndi nthawi imene before UTM ndwamba in terms of the partnership ngasi ena wasamina sarabanga nawo wale want yes. So DPP will have to be coming very very careful how do I convince this one kuti ngarama kumenya inesinza kumenya right komanso partner akamamva wina yonso akakwaso somwezo sisinka kumenya inesinza kumenya weekend also zubira ku shopping come what has happened at Rwambacha so it's going to be very tricky okay but by the end of the day we still have partnerships chapi ochunga ma partnerships abwera kumabwera mukaka mizika it will not be by choice what will happen was not by choice no ila yoka mizika that's not exactly now what ine maganizo anga zimene zinachitika nzonena kuti aliyesasi ndima then kukhala round ya chipulula kapena kuti chisankho chapa 16 nkupeza kuti palibe amene wakwanisa 50 plus 1 ndiye nkuzanira kuti malamulo nkuzanira kuti ayi tungofuna anthu awiri kuti apikisane so enanu ndi kuti pamene popo mukalowa kungwirizano kwa muzezonena kuti nthawi imene yoyo the stakes are very high for who now
both ways. Pamene popo ndekuti MCB ija it will come knocking. Sizakhaso zoti yani it will come knocking. At DPP now also they will come knocking. Titangwelekeza kuti ndizipani ziwirizi zimene zimene asabwa namba 1 tingwelekeza ngati zimene ngachisanzo. Komanso kuzipani zina zimene zingakhale kuti for example in number 3 ndekuti azakhala kuti ali ndi bargaining power ya mphamvu. Azakhala kuti ali ndi mwayi onena kuti inetu ndikubweresa mwina a good 10%. Yes. Ndiye, I can only go to you. Yes. I can only go to you if you give me zakuti tilemberane apo amalawi mwauze sidali chitikirapo tili kumangalani kuti Labour idalephera kupeza majority. Conservative idalephera kupeza majority. Liberal Democrats as usual it came number 3. Zimatengera kuti a Liberal Democrats amene atajoinane naye pawiripa whichever apambana ndi anapita uku ukamva anapita uku ukamva and they had to choose based on what they were offered. So number 3 became a very important person. Kingmaker manena kunena kuti mwina anthu enawa kusafuna kuti alowe mgwirizano akudikira for that moment. Kuti no iwo kubala zapita iwo chifapa nopo zipani zina zimene zikusenga zikulu zikunyada chifasi zinaone kuti sono zisako akazaziwa pa 16 September they will come knocking as agwada nkunena kuti chonde ifeyo talapa tipanga zaku kapena ifeyo tufuna tiende nanu. So I see this happening. It will happen and it has to happen. Tichoke kumene kumalingana ndi nthawi nkhani kuti zibwerabwera beba amene tikuyandikira ku 16 September to talk about more what is possible, what is not. Budget yadusa 8.07 trillion ndalama zimene titayendesere kuchokera pano kukafika Marichi chaka cha 2026. Kumene kudali kukana idali bill imene imapanga imatumiza 60 billion kunyumba zaboma. 67 billion kunyumba zaboma ndi kumene nakhanga kuti anthu amafuna kuti amveko mafuso kwambiri kwina kuzikuoneka ngati kuti it was the same usual stuff whereby amakanti macluster. I don't even know if these guys they read. Those are big documents. That's why sometimes, not disrespectful to our honorable members, but sometimes they get surprised when you're telling them some of the things that have gone through their house because of the big volumes of documents that they must read and approve. Let's talk about this. Why do you think this year we have had the uncertainty in terms of people wanting just to give it a go ahead when last year we actually saw members of the opposition say no. Ku State House mapereka ndrama zochepa. Give them more money because they have renovations, they have this. And people are like, what? Who did the lobbying kuti mpaka na wawa azinena kuti kwaperekedwa ndrama zochepa when this time around people were kind of jittery. Bwana nkani it's not even rocket science. Nkani ndi chisankho kunena kuti kodi ndrama zonse zimene kunena kuti zipite ku State House kodi zimene zizatibwerera ndikumaza tipweteka ife ya opposition. Kodi ndrama zimene chifukwa tu ndrama za ku State House nizovuta kuzilondola kwache bwana. Kwina kumutama afinya kwa kumene kucha kumakhala ngati kuti kulikali is a sacred cow. Kuli sacred cow. Ndiye mamba kuopa kuti kuma Israeli kuti anthu mukumenyana ndiye wina ukumulola kuti akaime pa miyala. Ndiye kuna tateti yambosa choka pa miyala. So our position, I can understand them. Chifukwa akuona kuti ndrama zonena kuti it can zitakuonongedwa ndi kugwisidwa ntchito to the unfair advantage of government. Chifukwa mwina athoze kugwisa ntchito mu dzina la State House koma zikupita kumakalipira anthu ndi kumapanga makampeni ndi zina zotero. So nkhani sina. Pempho langa ndonena kuti Amalawi inu maka amene muli maudindo ausogoleri mukamapanga nkhani ya budget, can you rise above politics? Ngati mukuona kuti apa pali national need tipange zinthu zokuti at the end of the day ziko lathu lipite pasogolo. Ni manena ndi wina dzulo kunena kuti kodi mutandale athuwa asogolera athuwa simmachita manyazi mukamaona ziko lathu kuti ndilosalira motere. Kodi mufuna tizipanga ndale zomwezi za partisan politics kumaba ndrama kapena kumatani kapena kumangoseweresa ndrama zaboma kapena kumatani umangokangana
anzathu akupita kusogolo sitikunena kuti msamakangane msamasempane maganizo zofunika it's healthy for democracy koma at the end of the day mukamaona even nkhani yathu ya budget kwakukulu umatha kuona kuti apapa ndale apapa zikukwera kwambiri kuposa chidwi chofuna kutumikira dziko lathu ananena kuna kuti ku parliament kuja ine napita ku parliament by the way I sneaked into parliament inali lachi I think it was on Tuesday nakadusa ku parliament ndi kumene kuja anthu amayankhulana ndi Suleiman anasaya imapene pacha amayankhulana ndi member of parliament from government side ndi kunali kuponyerana ndi tume I think Tokara deputy. Yeah, I think it was actually a cabinet minister. Nangozo. Yes, I think Nangozo. Kunani kuponyerana pene pacha iwe kudisi wine and anthu aku parliament amene amakuletcha parliament atandiona ati hamba kucheza ndakuti anthu ena watu akajomba timachita kwaimbira phone kuti onabo takusowani sati sikubeba now I understand kuti pamafunika so moment of humor and it has a slight moment nthawi yake koma kwambiri kuti muone even mmene zimachitikira ku parliament musaona kuti kuganiza kwake kumakhala ngati kuja kwa robot konena kuti inefa ndino opposition inefa ndino aboma ndinopanga zinthu motere even akakhala kuti akuchidziwa choti chinthucho akunena zona ndi opposition they will not support that because iwo maganizo awo anangovala GMCP maganizo awo anangovala DPP basi nthawi yathu mafigures akamadutsa choncho parliament ra nyumba ya malamulo ya formation it's no longer exciting because mafigures ndeti machula amalawa mangoyembekeza kunena kuti mafiga machulawo ndi kumene sikupita ndalamaso tionako kusintha mostly timakhala kuti the same old story number 2 nkhani imene akukamba ya ku state house budget 67 billion what nkhani iso si imene yoyo on top of what is saying the 5 years I mean 5 months to September what if boma lipa sizinaende Tawisa mbili anthu akamachoka mboma not just with this government tazonapo mbili ya dziko lino anthu akamachoka pamalo kumakhala kusuta zinthu 2019 is it 2020 kumapangidwa transfer ma 1 billion it's the day before you understand elections so 67 billion was equilibrium period yake yomwe ikapena no we are budgeting for the year yes commando so, the thinking you know yeah kina Suleiman that's the one tupita kuchisankho what if something happens the whole point is zimene akunena mwina achungazi kuti is it how we should think of a budget kuti budget izikhala connected to politics kapena we should think about politics chimene chimavuta bwana tiyesamana mizane kupano how state house uses tamba zimene zinthawi zambiri kumakhala abuse right unfortunately they go scot free with it amakhala kuti sitikapa manjathu tiochapo ndi acid that's how and to get worried kuti ndalama zonse zipita kukuzi why and mukaonetsetsa sizinambe lwendo we have had debates zokuza zimezi ndiwe musemu kuti zokwera china ndwani anthu amabaka timaulendo topepera mapita kunja chabwino pamene bonde pa mtsiriziro pa program yathu ya lero ya hotikani tidangoyiphatikiza ankhani ya number 2 ndi number 1 meti makamba za zimene akuyankhula andale komanso pamene tikukonzekera chisankho cha September 16 2025 pamene tikati kusankha makansala aphungu komanso president kodi mwapanga kale chiganizo kapena mudakamveserabe ino amene mukulankhula yankhulani mosamala amalawi amasiku ano adachenjera sakale ajayi akumaziwa bodza ndi zoona akuziwa amene angapange deliver ndi amene sangapange anayesedwa ena adalephera inu mubwera ndi zotani komanso kuunika za budget kuti budget imene ithandiza bwanji pa nthawi ino ndithokoze awa amsukuluzi ajona pankuku kodi paja mwasanzika mudzi pano simunasanzike okay chitira mawa koma ayi bwafika nthawi tsanzikiriza sanzika chabwino awa akhala akukagwira ntchito zina ndefe tineneretu apa anthu asazadabwe kuti mupita kuti muwe akuti simukuoneka awa akufuna kupanga zina national interest tiyamva amayankhula kwambiri apa taone kumene akufuna kupita kuti kodi amene wandomwewa kapena so nthawi yoyikikayo azanena okha ife takupanga timwene anga awayana chunga amaphang'ombe nakuthokozani tidali limodzi kuchokera kwa ine nkhwenda vili ndevu zamwayi mwakomanonse
goodbye. Tikusiyani mukumva uthenga ochokera kwa Sellers Enterprise. Here at Sellers Enterprise, we guarantee that our customers will only get the highest quality products offered at a giveaway price. Stop by our shop now. We have Redmi 14, 256 GB storage, Samsung A16, 256 GB storage, Samsung A35, 256 GB storage, iPhone 16 Pro Max, 256 GB storage, Samsung Power Bank, a ThinkPad E4 laptop 8 with 512 SSD, with a variety of office supplies. You may find us in the South Park Building, Area 3 in Lilongwe, Zomba.